Well, I think to keep the Egyptian military on the side with the Israeli peace agreement, they'll go on paying their $1.5 billion bribe to the Egyptian army. Where the Egyptian army would be most hurt is if someone interfered with their business dealings, since the senior officer corps in the Egyptian army is mixed up in shopping malls, banking and other large financial concerns. Tried to give some time to the administration. They obviously tried to get the military government to not crack down in a violent way, to restore democracy, to move to elections, to release political prisoners. They've ignored all of those requests. And now with the recent violent crackdown, I do not see how we can continue aid. I believe it must be suspended. Well, I respect Senator Ayotte, but I disagree with her in this case. I don't see what it would get us. I mean, so okay, the president says we're cutting off all ties with the Egyptian government and the military, withdrawing all aid, and then my question is, then what? What happens? Well, Senator Rand Paul, for example, has said, look, when the Egyptian people see U.S. military weapons used in the streets against them, it doesn't give them a very good impression of the United States. How would you respond to that? Well, I mean, look, it's not the United States who's using those weapons, it's the Egyptian military. Here's the big dilemma for the Obama administration. We have sometimes competing interests both in Egypt and in the wider Middle East. On the one hand, we have to be identified with human rights. That's the kind of country that we are. That's our history. We have to stand up and condemn a government like the government in Cairo when they act in this reprehensible manner. But on the other hand, the United States has very important security and economic interests in Egypt. It's the keystone country of the Middle East. It's the peace agreement between Egypt and Israel, the Camp David Accords that Jimmy Carter negotiated, are critical and are the bedrock of our policy in the entire region. And Egypt's been a real partner of the United States, as you know, in countering terrorism in the region and also in trying to restrain and contain Iran. So there is the dilemma for the president. How far do we go? In any foreign policy we have values. Freedom, democracy, and so on. We have interests, and those interests in the Middle East are that the Egyptians keep the Suez Canal open. We have an interest in Egyptians honoring their peace treaty with Israel. These are all things that we can't throw over the side easily. اللوبيات وشركات العلاقات العامة للضغط على الكونغرس والإدارة الأمريكية صناعة رائجة في واشنطن. وفقا لمقال نشرته صحيفة ذا هيل الإلكترونية، فإن أحدث زبائنها السلطات المصرية، حيث تعاقدت الحكومة المصرية هذا الشهر مع مجموعة جلوفر بارك للعلاقات العامة بهدف تلميع صورتها وتفادي حدوث مزيد من التراجع لشعبيتها في الولايات المتحدة. Glover Park Group was set up by former aides to President Clinton. لقد أسس الشركة مجموعة من مساعدي الرئيس كلينتون عقب انتهاء رئاسته، وحققت نجاحا كبيرا حيث أصبحت اليوم مجموعة عملاقة وإحدى أبرز شركات الضغط في واشنطن، إضافة إلى كونها متميزة في مجال الانتخابات. بطلب من المصريين طلب. ما يثير الاهتمام في تلك القدرات هو أن الشركة التي اختارتها الحكومة المصرية لتحسين صورتها في واشنطن تحظى بعلاقات وطيدة مع إسرائيل واللوبي اليهودي، فمديرها الإداري ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي، وعدد آخر من كبار مسؤوليها كانوا يعملون لدى أيباك، وهي أكبر منظمات الضغط لدى اللوبي اليهودي المعني برعاية مصالح إسرائيل في الولايات المتحدة. They're definitely trying to improve their image and also to lobby Congress. ما يحاولون فعله هو تحسين صورتهم وكذلك الضغط على الكونغرس من خلال التعاقد مع شركة على علاقة بإسرائيل. من بين الوثائق هذه النسخة من الإخطار الذي بعثت به الشركة إلى وزارة العدل الأمريكية في 11 من الشهر الجاري لإبلاغها بشكل رسمي بأنها الجهة المكلفة بتمثيل مصر في شؤون الدبلوماسية العامة وكل ما يتعلق بالاتصالات الاستراتيجية مع السياسيين الأمريكيين حول خريطة الطريق وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
أما هذه النسخة التي حصلت عليها الجزيرة للعقد المبرم بين الجانبين فتكشف عن الحد الأدنى للمبلغ الذي ستتقاضاه الشركة، وهو 250 ألف دولار شهريا، على أن تضاف إليها تكاليف الحملات الترويجية في الإعلام وأي خدمات أخرى تنفذها الشركة. But any suspension of U.S. support will likely have little financial impact. Oil-rich Gulf countries, including Saudi Arabia, have pumped in $7 billion worth of new financial aid. If President Obama would decide tomorrow to cut off military aid and economic aid, $1.5 billion a year, I suspect that Saudi Arabia would simply step in and cover the costs. And so there's not much pressure, so far at least, on the generals in carrying out this kind of campaign. Saudi Arabia is a U.S. protectorate. Every gun, every tank, every jet comes from the U.S., from the Pentagon, as does every piece of equipment in the Egyptian military. So Saudi Arabia giving money to Egypt is really a conduit for U.S. support, and it could stop tomorrow if the U.S. was against it. So it's really just a complete cover and a protection and a defense of this new form of dictatorship. I think this is very important. اللقاء مؤخرا في موسكو بين الرئيس بوتين والأمير بندر بن سلطان دار الحديث أساسا عن سوريا، لكن تسربت معلومات أفادت بأن الأمير بندر عارض بناء على طلب العاهل السعودي كما يزعم على الرئيس الروسي قيامه بزيارة إلى القاهرة، وحتى لم يستبعد تمويل سعودي لمشتريات السلطات المصرية الجديدة من الأسلحة الروسية. مهمة بندر بن سلطان كان قد تم التنسيق بشأنها على الأرجح مع الأمريكيين، وهي تكمن واقعيا في إقناع القيادة الروسية والرئيس بوتين شخصيا بزيارة مصر وخلق سابقة هامة لإضفاء الشرعية على الحكومة الجديدة. احنا مصدر لرأس المال، اموال قاعد نصدرها، استثمارات ضخمة في جنوب شرق اسيا وفي فيتنام وفي امريكا وفي اوروبا، ونعطي دول 3 مليار و4 مليار و5 مليار، وهذا اخر واحد عدلي طرطور جاي هني ويبي 4 مليار وممول انقلابات دموية، واحنا هني داخل قاعدين ماكو شيء. مو معقولة هذا كلام. تعليقي رأيي ان احنا دعمنا لصوص وحرامية وبلطجية، لم ندعم الشعب المصري ولم توجه أموالنا هذه لمصلحة الشعب المصري، دعمنا لتكريس الدكتاتورية ودعمنا لتكريس الظلم والاستبداد والقتل اللي بالناس. نبرأ إلى الله عز وجل من دماء المصريين اللي سالت. أنتم عندكم عقول ولا ما عندكم عقول؟ يا أخوي إذا عقلكم يقولكم هذا مو انقلاب أنتم هنيئا لكم بعقولكم، أما حنا ناس الله معطينا عقول والله معطينا أفهام، هذا انقلاب وملاعين والدين وكذابين وبلشتية، وهذه ميليشيا الحزب الحاكم السابق مع حسني مبارك. أكو إذا نظام الحكم اعتمد على ميليشيا هذا نظام عصابة، كل نظام حكم اعتمد على ميليشيا عصابات، فبالتالي احنا امام انقلاب معد له اعداد من زمان. انتم اللي بغيتوه في مصر بلطجه، عمل بلطجيه، سميه بلطجه شو تسميها؟ ميليشيات مسلحه تحكم الشارع، تبي تذبح الناس. ان الديمقراطيه شيء ما تفهمونه انتم وللاسف الشديد العلمانيين العرب طلعوا بلطجيه وانهم ناس مو كفو اطلاقا شيء اسمه ولا يسالهم حق يتكلموا بالديمقراطيه، لانهم على طول ايدوا الانقلاب، على طول ايدوا الانقلاب على الدستور وايدوا الانقلاب على الشرعيه وايدوا حل البرلمان وايدوا كل حاجه. اتركوا عنكم الكذب، انتم قاعدين مندفعين نحو كذب ما له حد، الى حد علموني الكذب مالكم الى وين راح يوصل؟ راح يقودكم في النهايه الى فضاء ما في شيء. حجي اللي حصل في مصر انقلاب عسكري كامل الاركان، قام فيه بلطجيه، مو بلطجيه، ميليشيا الحزب الحاكم قامت فيه، والجيش المصري اتضح انه ما عنده كرامه، قتل ابناء الشعب المصري قدامه ولا عنده كرامه. والعلمانيين العرب الله لا يبارك فيهم، اذا شفت واحد فيهم يتكلم بالديمقراطيه راح اقول له اخرس انت من ربع السيسي وربع المجموعه هالوسخه هذه. يا احمد اللي حصل في مصر
انتكاسة عظيمة لمسيرة الديمقراطية العربية، واتضح أن العرب ما هم كفوا ديمقراطية، وأن جزمة العسكري ممكن تكون هي أنفع شيء حق العرب بهالطريقة هذه اللي يأيدون جزمة العسكري. شنو قاعد تلعبون أنتم؟ أقسم بالله لو كان هذا الأمر حاصل بالكويت إن لا يمكن أعيش أنا أو يعيشون هم. مو لعبة هي. تلعبة وين المرجلة؟ وين الكرامة؟ وين المبدأ؟ هي لعبة هي. والله لو كان هذا الأمر حاصل بالكويت إن لا تشوف الدم لا يركب فاضة هي. تبي استيلاء على الشرعية وتطلعين؟ وين الشعب هذا؟ وين الكرامة هذه؟ Broder says Israel has strongly advised against the withdrawal of any military aid to Egypt, but he says President Obama could not approve continued U.S. military aid after Egypt's crackdown on civilians and reports of human rights abuses. He also notes that the Obama administration has never declared the July ouster of Mr. Morsi a military coup. This means the military aid can resume once Egypt's interim leadership can prove its legitimacy. We talk about Apache helicopters from the U.S. and $650 million of military aid that's now, Senator Leahy's subcommittee will have to approve it, I guess. Why is that so important to Egypt? Why is military aid of such importance to your country? It's important on many counts. Military aid reflects a strategic commitment of friendship and commitment to your most important national interest. That's the first point. The second point, regarding the Apaches per se, they symbolize America's support, or the lack of it, for our war against terrorism. But when you talk about the war against terror, you're talking about what's happening in the northern Sinai Peninsula, right? Yeah, and that's where the Apaches are used. Yeah. But if I hear you right, the symbolic importance, the political importance of U.S. military aid is at least as important as the tactical advantage that these particular items give you. Definitely. It's that important. It is that important because it's like a marriage. It's not a one-night affair. This is something, if you're going to invest in it, it's going to cost you a lot of money, it's going to take time, you have to take decisions. It's a very unromantic view of marriage that you're giving. Well, no, mine is going very well, so I do all of that, and I've been married for 39 years, so I mean, it's not something you can walk away from easily. What's the state of the marriage right now? Mine or... No, the U.S.-Egyptian marriage that you're talking about. It's well-founded, but needs stabilize. Having a couple of hiccups. I think it's well-founded, but any marriage has its hiccups. Foreign Minister Nabil Fahmy of Egypt, thank you very much for talking with us today. You're most welcome. Senator Carker, let me talk about our national interest, and particularly vis-a-vis the relationship with the Egyptian military. And let me say that I've been deeply influenced by some of these issues by my experience in Pakistan, where we cut off assistance to the Pakistani military for 12 years with, in my view, disastrous strategic consequences, because now we have a generation of people that have no contact with the American military and no exposure to our values because of their training here. So I think we have some very difficult political issues to work through, but I think our relationship with the Egyptian military, and in turn their relationship with their counterparts in the Israeli military on the very important issues of Camp David implementation and on border issues and on the situation in Gaza is really a cornerstone of peace in the region. So I think we have to look very closely at the role of our assistance in preserving our national security interest in Egypt, and particularly in protecting and working with our ally Israel. Fort Bragg is often called the center of the military universe, and the title definitely seemed appropriate this week as paratroopers from Kuwait, Pakistan, Germany, and Egypt arrived here to train with the 82nd Airborne Division's 2nd Brigade Combat Team as part of a multinational training exercise called Bright Star.
The exercise is focused on team building as the U.S. and coalition forces learn about each other's weapons and tactics. Elbows tighten your side, ايدك على صدرك, chin on chest, دقنك على صدرك. Every issue that these soldiers can overcome together now is one less that they'll need to worry about on the battlefield. It's important that we do this because this is what happens in real life. When we deploy, we're not deploying as a single unit, we're deploying as a coalition. We deploy to other countries where we have to train alongside other soldiers and work with them as allies. And so this is a unique opportunity to do that here at home and learn how to, better prepare for combat by training with soldiers from completely different cultures, speaking completely different languages. After hosting the international forces for 2 weeks at Fort Bragg, more than 100 troopers from the 82nd will reverse roles and fly to Egypt to finish up the exercise on the Egyptians' home turf. Reporting for the 82nd Airborne Division's 2nd Brigade Combat Team, I'm Specialist Tony McCaslin. There's no other country in Europe or in Asia that has more influence than the United States does in Egypt. And for one reason, really. We've had a 30-year relationship with the Egyptian military. All those senior officers in Egypt have studied in our military schools. They have friendships with American military officers. They've been trained by us and they use American equipment. That does give us influence, and I think the power of our country does as well. So I wouldn't minimize that. والقوات المسلحة مش هو السيسي والقادة الكبار، دول كلهم نشأوا وترعرعوا وترقوا وفضلوا في الاستمرار في الخدمة لأنهم مناسبين للعهد السابق. دول ناس ما حضروش حرب، ما فهموش معناها، ما فهموش الناس اللي ماتوا عشان البلد دي. إذا دول أصلا الطغمة اللي فوق لا يمكن يكون الجيش، دول ما هو الجيش مين؟ ولادنا وأخويا وأخوك والناس دول من أنقى الناس اللي في البلد دي، لأن النظام عندهم مش زي الشرطة، نظام نقي جدا. Well, I really, Zainab, don't have an informed opinion on how much they own, and how they got to own it, and you're right. I mean, it has to be on the basis of competitiveness. It has to be on the basis of accountability and transparency. It has to be something relevant to the role of the army. They are part of the economic system, yes. And this is something very peculiar. It is very peculiar. كتبت جريدة اللوس أنجلوس تايم في مقال بعنوان تقاتل من أجل اقتصاد مصر. يظهر الجيش المصري كحمي للأمة، ولكنه يخفي وراء هذا الادعاء سيطرته على إمبراطورية تجارية بمليارات الدولارات، تتاجر في منتجات لا ترتبط عادة مع رجال يرتدون الزي العسكري، زيت الزيتون والأسمدة، وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والدواجن والخبز والملابس الداخلية. And we wonder why the military is so willing to cut deals with any leader that's in place. Well, it basically has these long ingrained benefits and advantages. They're sort of they have the best quality of life in Egypt, so they have their own social clubs, hotels, hospitals, parks, and this is built up after 6 decades of either direct or indirect rule. Many military men have grown rich off of government contracts. So essentially, this U.S. aid has created a class of military bureaucratic parasites who basically own and dominate the whole economy and the nation of Egypt. And they have formed a deep state which rules Egypt from behind the scenes. يعني انت تقصد بالدولة العميقة الاشياء الراسخة في المجتمع، الفساد اللي تحول الى مؤسسة فساد، الراسخ المؤسسة الفساد. في نوع تاني من الدولة العميقة موجود. احنا عندنا عدد لا يقل مثلا عن 6000 أو 7000 لواء مثلا بشكل أو بآخر، يعني لو حصرناهم ما بين وكيل وزارة البيئة، ما بين رئيس قطاع كذا في وزارة كذا، ما بين رئيس شركة كذا، ما بين محافظ كذا. كل هؤلاء
هم يعني أفاضل الناس، ما فيش أي مشكلة عندهم، ولكن هو يتحرك كأنه جزء من مؤسسة عسكرية حاكمة كانت تحكم مصر من ثورة 52، وهي ثورة عسكرية، انقلاب عسكري بكل الأحوال، وكانت يعني تنطلق من مبدأ أطلقه الرئيس جمال عبد الناصر بأن فكرة أن الضابط المؤهل يستطيع أن يفعل أي شيء، وبالتالي الضابط المؤهل يقدم، فينفع أن يكون المحافظ ضابط مؤهل، وأن يكون رئيس شركة ضابط مؤهل، وأن يكون وكيل الوزارة ضابط مؤهل، وأن يكون أمين عام المحافظة ضابط مؤهل، وهكذا. ده مستوى تاني من الدولة العميقة. هذه الدولة جزء منها يقوم على فكرة عدم المحاسبة في غالب الأعمال. سبب القوات المسلحة في كل دول العالم هي ركيزة الأمن القومي لأي دولة. صحيح. وفي كل الدول دي في خطوط حمراء حوالين الكيان ده لحمايته بالإعلام. صحيح. الحقيقة احنا تمتعنا بالفترة في 50 سنة كنا بنتمتع بهذه الحماية، وكانت الأمور مستقرة. جت الثورة وحصلت سدك، ونتيجة الانفلات اللي حصل للأسف الخطوط دي تاهت عندنا. أنا شايف سدك إن احنا الإعلام في مصر كله بيسيطر عليه 20-25 واحد. الناس دي فندم ممكن يبقى في اي نوع من الحوار او التواصل معاها بشكل غير معلن او بشكل منفرد، بحيث ان احنا يبقى في نوع من الترغيب او الترهيب للناس دي. انا عايز اقول لك ان القانون لا يسمح حتى الان لا يسمح ان وسائل الاعلام تتناول اي خبر للقوات المسلحه عمر، حتى لو كان اسم في داعي، وانه يطلع بدون تصديق المخابرات الحربيه. لكن الحالة اللي أوجدتها الثورة فككت كل القيود اللي كانت موجودة. دي مرحلة زمنية بتمر بينا، ودي إفرازاتها، أعراضها، احنا بنحاول نستوعب بقدر الإمكان. بنحاول نستوعب، لكن مش هتقدر تعمل استيعاب كامل وترجع بيه للي انت كنت فيه قبل كده، اللي هو ما حدش يجيب اسمك ولا سيرتك لسه. او زي ما انت قلت احنا دخلنا في شكل جديد هيتفرض علينا يا عمر ان احنا نتعامل معاه خلال الفتره اللي جايه. ده لسه في برلمان جاي، ممكن البرلمان ده يطلب استجوابات. يا ترى هنعمل معاه ايه؟ يا ترى انتم هتتأثروا بيها ازاي؟ I'm sure you saw this morning's newspapers a long report of leaks about the SCAF military discussions, internal discussions under the Morsi regime, when their power was being somewhat in limited ways reduced. They were subjected to some degree of public scrutiny at least. And the discussions headed by the new commander were designed to figure out ways to overcome the fact that they were under scrutiny and that their economic empire and political power might be in limited ways reduced. And I think the coup was mainly an attempt to ensure that that won't happen. Now, really what the military is trying to do is justify its domination of every aspect of life in Egypt today. The military generals who have become multi-millionaires, they control 40% and more of the Egyptian economy. And yet the rank and file are impoverished, as are the masses in Egypt today of the people. As for Beblawi, why he's interesting is he's a neoliberal economist, so presumably if he stays on, because he was quite courageous just after the fall of Mubarak, if he stays on, they'll keep the neoliberal policies, privatize things, there'll be increased austerity. At the same time, the people won't stand for it, which means that there'll have to be more power to the army given and supported by the United States and Saudi Arabia. So a new pharaoh will be born.